என் பையனுக்கு 16 வயசாகுது. இதுவரை எல்லாத்துக்கும் அவன் என்னை தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். நான் என்னுடைய வேலைக்கு போவேனா இல்லை இவனை கவனிப்பேனா? எனக்கும் வயசாகிடுது. இன்னும் எவ்வளோ காலத்துக்கு இவனை பார்த்துக்க முடியும்? தொடர்ந்து பயிற்சி கொடுக்குறோம், வேலை செய்யறதுக்கு இவங்களை தயார் செய்கிறோம். ஆனால் வேலை கொடுக்க யாருமே முன் வர்றதில்லை. இவங்களோட திறமையை சரியாக பயன்படுத்திக்க ஆள் இல்லை. இதை நினைக்கிறப்ப தான் வருத்தமாக இருக்குது. எனக்கும் வேலை செய்ய ஆசை. மற்றவங்க போல் என்னால் முடியாமல் போகலாம். என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு சரியான பயிற்சி கொடுத்தா என்னால் வேலை செய்ய முடியும். These are the questions and thoughts we come across when we meet individuals with intellectual disabilities and their parents and teachers. But Divakar Delli Babu and R.K. Natarajan have a different story to tell us. Divakar works in a garment factory along with the others. கம்பெனியில் பேக் பேக்கிங் இருக்குது, அங்கே போய் பண்ணுறேன். அங்கே நல்ல யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன், வேலை செய்கிற நேரத்தில் பேச மாட்டேன். Delli Babu works in a cardboard company. வீட்டில் 8 மணிக்கு கிளம்ப பத்தை பூச்சி எத்தத்தில் தூணாம்பத்து வாவினை இறங்கி நண்டு வந்துடுவேன். அட்டை சாப்பிட ரெடி பண்ணி தரேன். And R.K. Natarajan is working as a helper in Intech engineering industry. பக்கத்துலேயே வச்சுருந்து பார்த்தோம். இப்போ அவன் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வரான்றது பெரிய மாற்றம் தான். ஏன்னா தனியாக போயிட்டு வரான், என்ன டைம் ஆனாலும் கரெக்டாக பஸ் இறங்கி கரெக்டாக வந்துடலாம். Their parents feel relieved and happy that their son is earning, and the employees have no regrets, but rather take pride in their decision to give opportunity to these young individuals with intellectual disabilities. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வேலை செய்கிறப்போ ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தது. பசங்க செய்வாங்களோ செய்ய மாட்டாங்களோன்ற ஒரு பயமாக இருந்தது. ஒரு 1 வீக்கு 10 நாள் கழிச்சு அப்புறமா பார்க்க நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. நமக்கு நல்லா இப்போ யூஸாக இருக்காங்க. While in our day-to-day life we continue to carry our anxiety, doubt and despair about persons with intellectual disability, these young individuals with intellectual disability are rising above in the world of hopelessness to prove their abilities. It is estimated that there are over 15 lakh people with intellectual disabilities living in India, which is about 2 to 3% of our total population. As per the 2011 census, in Tamil Nadu alone, there are about 1 lakh people. A majority of this population falls within the age group of 15 to 59, which is the official workforce participation age. But the reality is that only a negligible number is gainfully employed. Lack of vocational training and employment opportunities are major challenges, and more so, attitudinal or lack of awareness regarding their capabilities cause major hindrance to their gainful employment. Our legislation mandates us to make provisions of life that promotes equity by recognizing and meeting diverse needs of the individuals with disabilities through its binding statutes. Persons with Disabilities Act, PWD, and Right to Education Act, RTE, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD, and Sustainable Development Goals, SDG. We are obligated and committed to the declarations. Amidst these, R.K., Divakar, Delli Babu stand as testimonials that persons with intellectual disability also can lead a productive life. Where do these transformations come from? It is because of the relentless efforts of the visionary organizations like the Leonard Cheshire Disability and its local partner in Tamil Nadu, Leonard Cheshire Project Nagapattinam, and their implementing partner, Navajyoti Trust, an institute of mental retardation. This transformation in the adolescents with intellectual disability is made possible. They believed that persons with intellectual disabilities can be trained in job skills and that the employment makes a huge difference. When we initiated this livelihoods program for last 10 years, we are not much focused on the intellectual impairment aspect. So that's how the entire discussion was centered around that, and
one of our lead partners, that is the LCPNP, has brought in, and they have happily agreed to pilot it in and around Chennai. We have identified Navjyoti Trust, who has the expertise in working for people with intellectual disability. They have a good infrastructure with good resources, and we approached them to partner with us in doing this project. The objective of the project is to train and place persons with intellectual disability. In this project, we have trained 10 people with intellectual disabilities. We have provided them with both core skills and technical skills. Talking about employment for intellectual disabilities, we have several models here, like you have open assisted employment, sheltered workshops, enclave employment, and family owned businesses. The most desirable thing is open assisted employment. When they come in, we have registration forms. They have to register, and in that registration comprise of demographic details and what exactly they want. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. The assessments are done to find out at what level the students are, to check their IQ level, and also to see what are their adaptive skills, the skills that they have, so that they'll be able to cope with the environment and to learn new skills. So the test that I did was, one is BKT, which is a IQ assessment, and then one more was VABS, which is Vinland Adaptive Behavior Scale, and the third one was Knox Cube Imitation Test. First 3 months is a core competency. The core competency means it is irrespective of any kind of trade, it will be same. Say for example, work behavior, self-care, personality, social behavior with others, and grooming, all that should be there wherever they go. Once 80% is achieved in the core competency training, the students are trained in different trades such as gardening, vegetable cutting, housekeeping, office assistant, assemblage, ironing. This stage is called work sampling. During this time, observations are made with regard to each student's interest, ability, and suitability to nature of work. Then parents are counseled and advised with regard to job selection. As part of the training, we are involving the students in almost all the activities we do in a day-to-day basis. Say for example, like going outside, buying something, when there is a meeting, arranging for the meeting, getting hospitality done, and cleaning work. So in almost all the day-to-day choir at office, we are involving the students as part of their training. வேலையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டான். அதான் அங்கே எதுவும் என்ன வேலை சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை அவன் தெரிஞ்சிருக்கான் போல். அவங்க மூலியமாகவே கொண்டு வந்து இப்போ இதில் சேர்த்துருக்குறாங்க கம்பெனியில். நவஜோதிக்கு வந்த பின்னாடி தான் அவனுக்கு பஸ்ஸு ஏறணும், இறங்கணும், போகணும், வரணுங்கிற ஒரு இது தெளிவாக தெரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போனதே கிடையாது. கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் கூட்டிகிட்டு கொண்டு வந்து விட்டோம். இப்போ அவனே போயிட்டு வந்துடுறாங்க சார். ஆர்கே வந்து செகண்ட் பர்சன். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் 60% தான் நாங்கள் வந்து அவனை எதிர்பார்க்க முடியும். ஏன்னா தெரிஞ்சு தான் எடுக்கிறோம். அவனுக்கு சூட்டபிள் ஜாப் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம தெரிஞ்சு தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா, அதனால் நம்ம அவன்கிட்ட நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்ற இதில் தான் நாங்கள் எடுக்கிறோமே. திவாகர் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கொடுக்குற வேலையை வந்து புரிஞ்சு கொடுக்கறத முதல்ல அப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தான். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக செய்வான், பட் வந்து யார்கிட்டையும் பேசாமல், நேரத்தை வீணாக்காமல், எங்கேயும் சுத்தாமல் அவனுக்கு கொடுத்த வேலையை செஞ்சுட்டே இருப்பான். Despite all odds, these individuals are able to keep their work, strive in it, and when they get their monthly salary, they shine with joy and pride that they are able to earn money for their living. In some cases, it so happens that they are the breadwinners of their families. Yet, employment does not come easy for these individuals and presents many challenges. Sustainability is a major issue in open assisted employment. What actually causes a problem in sustainability is a lack of awareness in the employers and the co-workers, and provision of ongoing support for them, because usually these individuals are so much used to highly structured environment and close supervision. So the moment they are put in the open, like in mainstream employment,
this is not the case. They don't get this kind of situation. So that's when they may fall short. So we try to interact with the employers and try to provide them with ongoing support in terms of job skills and behavioral counseling. But still there are misconceptions, like they are thinking, will they beat? If they get angry, will they use something else to beat somebody? Will my supervisor get hurt? You know, these kind of misconceptions are still there. So once we say, let's try it out like a pilot project, give us a job and we will train them and we'll be here ongoing. And they see for 3 to 6 months and they usually come back and tell us that these are the ones who are highly obedient and very focused on their jobs. இந்த பசங்க வந்து வேலை செய்வாங்களோ ஒரு தயக்கம் இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லாமே மிஷின் ஒர்க்கு. சப்போஸ் பசங்க ஏதாவது அசம்பாவிதம் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்றதுக்கோசம் முதல்ல தயங்கினேன். அப்புறமா சரி எடுத்து பாரு அப்படின்னு ஊக்கம் பண்ணாங்க. சரி எடுத்துட்டோம். இது வரைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, கரெக்டாக சுமத்தாக போகுது. நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நிறைய ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான், மாற்றி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு. ஏன் நம்ம வந்து வெளியே போய் ஆள் தேடுறதுக்கு இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாது? So once the employers understand that there is a design for them which works perfectly well, then it's like a success. Depending on their capabilities, interests and community need, job and ability can be matched. But what is more important here is to recognize that employment is their right and that parents need to be strong advocates for their children and community needs to be sensitized to offer employment opportunities to these individuals. Before we upscale any model or any program into a successful thing, we would like to have our own learning experience. That's why we thought that it would be good to do it at a smaller scale on a pilot basis and take that learning to a next level. By this project, Leonard Cheshire Disability and its local partner in Tamil Nadu, Leonard Cheshire Project Nagapattinam, and their implementing partner, Navajyoti Trust Chennai, strive to remove social barriers and continue to create more opportunities in employment of these individuals, thereby enhancing their quality of life and self-worth. We will see that more men and women with intellectual disability will walk with us, work with us, and lead a life with dignity.